பொதுவா தமிழ் சினிமால எதுவுமே விளையாதுன்னு காட்டுற வறண்ட பூமி மாதிரி ஹாஸ்டல் பார்க்காம காஞ்சி போயிருக்கிற நமக்கு குளிச்சு கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நடக்க போற புல் ஸ்பியல் கேமோட ரிவ்யூ தான் பண்ண போறோம். திஸ் எபிசோட் 44 ஆஃப் அன்லண்ட் ஹாஸ்டல் தமிழ் பாட்காஸ்ட். வணக்கம் மக்களே, மை நேம் இஸ் அருண் அண்ட் ஐம் ஜாயின் பை ரோகி அண்ட் அரவிந்த் டுடே. ஹலோ பாய்ஸ். ஹலோ. ரொம்ப கடைசியா ஒரு டேக்கா எடுத்து கடைசியா ஒரு இன்ட்ரோ சரி முடிச்சிட்டோம். நான் இன்ட்ரோல எல்லாமே இப்போ ஓனாய் வேட்டையெல்லாம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன். அது நம்ம டைட்டில் போட்டுப்போம். அவ்வளவுதான். ஓனாய் வேட்டை பார்ட் 1. எக்ஸாக்ட்லி திஸ் இஸ் ஓனாய் வேட்டை பார்ட் 1. ஏன்னா அந்த உல்ஸ் கேம் நம்ம ஏற்கனவே ஆடிட்டு வேண்டியது. இது நம்மளுக்கு போஸ்ட்போன் ஆகி ரீஸ்கெட்யூலான கேம் இது. ஸோ வூல்ஸ் அவையில ஆட போறோம். அப்கோர்ஸ் வூல்ஸ் வித்தவுட் நூனோ நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி பிகினிங் ஆஃப் த சீசன்ல டாட்னம் ஜாயின் பண்ணி அதுல ஒரு குளறுபடியெல்லாம் நடந்தது. இப்போ ப்ரூனோ, பட் ஐ திங்க் தேர் நவ் அண்டர் ப்ரூனோ இருக்காங்க. But they seem to be doing pretty well as well. So இது it's not definitely going to be an easy game. So இந்த ஒரு அவையில வேற பார்ப்போம். So இந்த கேமோட ரிவ்யூ தான் ப்ரிவ்யூ பண்ண போறோம் in this episode. இன்ட்ரோல ப்ரிவ்யூ சொன்னா ரிவ்யூ சொன்னா கூட ஞாபகம் இல்லை. அது ஒரு வளரல சொன்னது. ஸோ ரிவ்யூன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா இது ப்ரிவ்யூ தான். ரிவ்யூ தனியா வரும், அதை பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ப்ரிவியூக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சொல்றதுதான், லைக் பண்ணுங்க. எங்களோட வீடியோஸோ இல்லை எங்களுக்கு நீங்க நாங்க போட்ட போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டா இருக்கும். அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்க, மற்ற குனோஸோட ஷேர் பண்ணுங்க. எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரெகுலரா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உடனே வரும். அட் த சேம் டைம் எங்களோட ட்விட்டர்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எஸ் த சேம் அப்டேட்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் them as and when we make. ஸோ எஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ ப்ரிவியூக்குள்ள போயிடுவோம். ப்ரிவியூக்குள்ள போறப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ பத்தி எல்லாம் பேசணுமா நினைச்சோம். அது எதுக்கிட்ட திருப்பி மறுபடியும் அழவ கூட்டோம், வேணாண்டா எதுவும் நடக்கலான்ட்டு அவங்க 2 பேரும். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ எல்லாம் பத்தி எதுவுமே பேசாம டைரக்டா நம்ம வூல்ஸோட கேமோட போறோம். ஸோ வூல்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பேசிக்கா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு 2-3 சீசனுக்கு முன்னாடியே நம்ம யூரோப்புக்கெல்லாம் கண்டென்ட் பண்ணின டீம் ஆக்சுவலா அந்த ஹிமெனஸோட இதெல்லாம் வச்சு அப்ப பயங்கர ப்ராமிஸ் நூனோவோட பயங்கரமா ஆடிட்டு இருந்த டீம் அது. இடையில they slipped a bit. of course எந்த ஒரு மிட் டேபிள் டீமுக்குமே ஒரு யூரோப்பியன் காம்படிஷன் போயிட்டாங்கன்னா சஸ்டெயின் பண்றது கஷ்டம் எல்லா ஃப்ரண்ட்லயுமே. அதே தான் அவங்களுக்கு நடந்தது. they lost their manager and நியூ மேனேஜர் வந்ததுலேருந்து பிளஸ் ஹிமெனஸ்க்கு வேற ஒரு பெரிய தலையில பயங்கர ஹெட் இன்ஜுரி நடந்தது. ஸோ தட் சார்ட் ஆஃப் டீரெயில் தி சீசன் அண்ட் இது எல்லாமும் நடந்தமும் தேவ் சீம்ஸ் டு ஹவ் காட்டன் தி சீசன் பேக் ஆன் ட்ராக். என்ன கிட்டத்தட்ட 8th இருக்காங்க. நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் 2 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். எப்படி எல்லாமே அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி a very crucial game in that aspect as well. நம்மளோட டாப் 4 போகிறத தவிர்த்து இதுலயும் பாயிண்ட்லயும் ஒரு இதுவா இருக்கும். So yes, we'll try and see how we can approach this game, what is going to happen. நம்ம யாருக்கு பயப்படணும் எல்லாமே. ஸோ நம்மளை பத்தியே பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வூல்ஸ் பத்தி பேசுறோமே. வூல்ஸ்னா இப்போதைக்கு இருக்கிறதுல அப்கோர்ஸ் நீங்க ப்ரூனோ லாகாவோட இருக்கிறப்ப கேம் ஏதாச்சும் பாத்தீங்களா நீங்க? நான் வூல்ஸ் கேம் நிறைய பார்க்கல இந்த சீசன். நீங்க 2 பேர் யாராவது வூல்ஸ் கேம் நிறைய பாத்தீங்களா? ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரிஞ்சதா? லைக் அவங்களோட அட்டாக்கிங்கோ ஃபார்மேஷனோ இது பண்றப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த நூனோவோட ஆடின அதே 3-5 திருப்பி ஆடுறாங்க இல்லையா? அவங்க வேற எதுவுமே சேஞ்ச் இல்லை. ஸோ in terms of gameplay, tactic formation, நீங்க ஏதாச்சும் பாத்தீங்களா? Like anything that you guys want to talk about, like Wolves, யாரான ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. I think on the Wolves பார்த்தோம்னா they have that Portuguese blood in their team மாதிரி. அதாவது மொத்த டீமும் போர்ச்சுகீஸ் தான் இருக்காங்க. சோ போர்ச்சுகீஸ்னாலே எல்லாருமே பொண்டி அடிக்கிறவங்க தான். அந்நியத்துக்கு கிள்ளி விட்டு ஓடுவாங்க. Yeah, and see, more than their attacking thing, their defensive record has been really impressive. I think they have the second best defensive record in the league. So scoring against them without proper strikers is going to be kind of a struggle for us. அவங்க அட்டாக் பண்றாங்களோ இல்லையோ நம்ம ஸ்கோர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்க போகுது. So we need to be on our best to basic, and Molino is not an easy place to go and attack from the right go. Right, so அவங்க அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சரை they are not going to break. It's going to be really tough to break down their structure, and that's where we need our 2 senior midfielders to perform in this match. Yeah, we have both of them back. Suspension la irundhu 2 பேருமே திருப்பி வராங்க. So this is going to be, at least if they want to step up, I mean if they want to help the youngsters, this is the right match to do. Upcoming 3 matches நம்ம 9 points நம்ம டார்கெட் பண்ணி எடுக்கணும். ஏன்னா இது மட்டும் தான் நமக்கு அவே மேட்ச். இதுக்கு அப்புறம் வர 2 மேட்சும் ஹோம் மேட்சஸ் தான். And we are playing Wolves one more time in less than a week, and we have Brentfordல நமக்கு ரிவெஞ்ச் மேட்ச் மாதிரி இருக்கும். அதனால இது ரிவெஞ்ச் மேட்ச்னு ஏத்தி விடுறோம் பத்தி எனக்கு அதான் மனசு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபிளா ஃபீல் பண்ணுது. அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு Wolves அவங்களோட I think they just lost Adam, I mean Traore,
அடமாட்டோரே வந்து இப்பதான் வந்து வித்திருக்காங்க 60 million. I mean, I don't know how many million, but அவங்களுக்கு வித்திருக்காங்க. So on the right hand sideல வந்து there is going to be some kind of a gap which we need to exploit. But unfortunately வந்து I don't know, Tomiyasu is still not fit. So and he has not been appearing in any of the training videos. So it's going to be either Cedric or it's going to be Holding. But we'll come to that later on. But coming back to the Wolves, it's going to be a tough nut to crack. And I'm just hoping that our mid kind of helps the youngsters to perform. எனக்கு அது மட்டும் தான் இருக்கு. வேற எதிரில இருந்து நம்மளுக்கு வந்து we cannot break the team easily without these two putting a really good show. நீ சொன்னது இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். ஏன்னா நீ சொன்ன மாதிரி வந்து 16 goals தான் Wolves மொத்தமாவே கன்சீட் பண்ணிருக்காங்க, which is I think like the நீ சொன்ன மாதிரி செகண்ட் பெஸ்ட் in the league. First of course City 14 goals கன்சீட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு அப்படியே வந்து கான்ட்ராஸ்டிங்கா இருக்கிற மாதிரி Wolves scored only 19 goals. அது வந்து third lowest in the league. Of course behind வந்து Norwich and Burnley. Norwich வந்து relegation கிட்ட இருக்காங்க, Burnley last place team. So Wolves வந்து கோல் ஸ்கோர் பண்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், அந்த ஹோமா இருந்தாலுமே அவே இருந்தாலுமே. So நம்ம இப்ப சொன்னோம்ல 3-5-2 ஆடுறாங்கன்னு, அரவிந்த் இது வந்து உங்க ஹோம்ல ஆடுற கேம்ங்கிறதுனால ஏதாச்சும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? அவங்க வந்து அட்டாக் ஏதாவது பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்களா, இல்ல வந்து do they play the same way both home and away irrespective of the opposition? So I saw their game against United a few weeks back. I think they played away at United. I don't know if it was an indictment against Wolves, like ஒரு ரால்ஃப் ராக்னிக் எடுத்த டீம் ரொம்ப கொடூரமா விளையாடிட்டு இருக்காங்க, அதனால Wolves சூப்பரா ஆடின மாதிரி இருந்துச்சா, இல்ல Wolves உண்மையாவே சூப்பரா விளையாடினாங்களா எனக்கு தெரியல. நான் வந்து Wolves against Chelsea பார்த்தேன். அந்த கேமுக்கு 2 கேம் முன்னாடி Wolvesோட கேம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப போரிங்கா இருந்துச்சு. they were constantly on the back foot, they were trying to defend. அது Chelsea கேம் ஹோமா அவேயா? அது அவங்களுக்கு ஹோம் கேம். Okay. But they were defending very cleanly. And again Chelsea cannot score to save their lives, so again take it with a grain of salt. Na paatha rendu game of Wolves that I can remember. Wolves definitely seemed like a very well oiled machine. Romba nalla irundhuche avangala paakuradhukku. Their goalkeeper is really good. It's almost like goalkeeper ipo Jose Sa. Sa avan da best record. Patricio went to La Liga. But best record வச்சிருக்கால, சாதாரண பயங்கர ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காங்க. So he's exceptional. Like அவனோட reading of the game, positioning, saves எல்லாம் தாறுமாறு. இது பேர் என்ன, United Wolves வந்து dying minutesல Bruno would get a free kick. Against 18 other teams, Bruno scoring that kick. 19th team was Wolves and Jose Sa stopped that kick. 17 teams தான்டா ராம்ஸ்டேல் பாஞ்சு புடிச்சிரோம்டா. ஓகே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்டா உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, இதெல்லாம் பொதுவா நீ தான்டா சொல்லுவே இதெல்லாம். அந்த மேடிசனோட ஃப்ரீ கிக்கே கொஞ்சம் ஓசின்னு எனக்கு தோணுச்சு. பட் இல்ல அதெல்லாம் சொல்லாத. கம்பேரிங் ராம்ஸ்டேல் டு ஹோசே வந்து Jose's positioning is much superior to Ramsdale. Ramsdale ஒரு செட் பீஸ் எடுக்கும்போது அவன் அந்த பாக்ஸ்குள்ள பரதநாட்டியம் ஆடினா எனக்கு பயமா இருக்கும். Jose வந்து தலைகீழாவே நின்னா கூட நான் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஹேண்ட் ஸ்டாண்ட் பண்ணி கோல் கீப்பிங் பண்ணா கூட ஓகே அந்த மாதிரி. பட் லைக் லார்ஜர் பிக்சர், லாஸ்ட் சீசன் Wolves ஓட ஹோம் அண்ட் அவே we lost. First home gameல Wolves are coming off of I think a 9 game or a 10 game winless streak. அந்த கேம்ல தான் Jimenez இன்ஜூர் ஆவான். அதுக்கப்புறம் 2 கோல் அவங்களுக்கு அப்படியே ஈஸியா அப்படியே உள்ளுக்குள்ள கொடுப்போமே. நீங்க கோல் போடல, நீங்க ரொம்ப நாளா ஜெயிக்கல, இந்தாங்க எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குற ஆளுங்க தான் நம்ம. அந்த ஃபெர்மினோ ஒரு வாட்டி சொக்ராட்டிஸையும் முஸ்தாஃபியும் இப்படி படுக்க போட்டு கோல் அடிப்பானே, அந்த மாதிரி பொடன்ஸ் வந்து நமக்கு டீக்குள்ள வந்து இப்படி படுக்க போட்டாரு டிஃபெண்டர். அந்த கேம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பெனல்ட்டியே இல்லாத அதான் சொல்லலான்னு வந்தேன். எனக்கு நீங்க Wolves சொன்னோனே எனக்கு அதான் ஞாபகம் வருது. என்னமோ ஒண்ணு நடக்குமே, என்னமோ நமக்கு கிடைக்காதது கிடைக்குமே நமக்கு. அந்த கேம்ல வந்து லைக் இட் வாஸ் அன்பிலீவபிள் அப் அன்டில் the 44th minute of the first half. Arsenal play like less than 1 minute la Saka will go hit the bar. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பெப்பே வந்து ஒரு அன்பிலீவபிள் கோல் அடிப்பான். நெல்சன் செமெடோ கால் நெட் மேக்லாம் பண்ணி டீக்குள்ள. பட் எனிவே the point is 6 points we lost against Wolves last season. Those 6 points was the difference between us and a Champions League spot. So or Europe. Wolves வந்து like Wolves எல்லாம் நம்ம we should be able to beat the Wolves at least at home, but we did not do that last time. Right, and naturally Wolves I think
I don't think they finished above us last year, did they? No. இல்ல. Yeah, they didn't. They finished in a European spot the year before that. But anyway, the point. 2021 they finished 13th. Yeah. So anyway, the point is those 6 points for a team that finished 13th last season was vital, was extremely vital, and that would have seen us go to Europa last year. But that's neither here nor there. In the Varsham, we have a definite chance to finish top 4. In the game will definitely count towards that. We cannot do the same thing what we did against Burnley. Summa attack, and then ondume illadhu vande it's just useless. And edha or end result theva. I think the trimmed down squad is actually going to help us a lot more than people seem to be giving credit for. I want to see a Pepe resurgence, and I hope to God that Granit Xhaka knows that there's only one other person apart from him in the midfield room that can play in the midfield. And அத வந்து அவன் யார் எப்ப சாக்காவை பார்த்தாலும் உன்னை தவிர வேற மிட்ஃபீல்டர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஐயா வந்து அந்த ஒரு மெமரி வந்துட்டு பாத்தியா, நேரா வந்து டிராப் கிக் ஒண்ணு பண்ணாரு. அத வந்து யாராச்சும் அவங்க கிட்ட திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கும். டோமியாசோ I don't think he went to Dubai. அதனாலதான் இது. No, he did not. Yeah. I hope he becomes fit there. I haven't seen any news about Tomiyasu one way or another. எவனோ ஒருத்தன் போட்டிருந்தான். இப்ப நம்ம ஷாக்கா பத்தி பேசுறதுதான் வந்து போட்டிருந்தான். இப்ப மொரினியோ பாலோட்டெல்லி பத்தி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவான்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஆர்டெட்டா வந்து ஃபியூச்சர்ல சொல்லுவான் ஷாக்கா பத்தி ஸ்டோரி சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவனோ ஒருத்தன் போட்டிருந்தான் ட்விட்டர்ல. எஸ், புல்ஸ் நம்ம புல்ஸ் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஸோ புல்ஸ் வந்து லைக் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து 2 points ஆர் டிஃபரன்ஸ் வித் சேம் நம்பர் ஆஃப் கேம்ஸ், கோல்ஸ் ஃபார் கோல்ஸ் அகேன்ஸ்ட் எல்லாம் விடுவோம். அவங்களும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தானே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தானே பார்ப்பாங்க. இது அவங்க ஜஸ்ட் டச்சிங் டிஸ்டன்ஸ் அவே ஃப்ரம் லைக் யூரோப்பா லீக் ஸ்பாட் அட்லீஸ்ட். So இதுல போறப்ப வந்து do you still believe that like you know will they just sit and wait for a mistake or like அவங்க வந்து they'll open up an attack நினைக்கிறீங்க ரோகி? இவ்வளவு ஸ்டேக்ஸ் இருக்கிறப்ப அவங்க if they win this game they go like above us. So they are more potent in set pieces. They have good set piece takers as well. So எனக்கு வந்து அது பேஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஆனா நம்மளோட ரெக்கார்ட் டிஃபெண்டிங் செட் பீசஸ் ஹஸ் பீன் ரியலி குட். ஸோ நம்மளோட கவுண்டரை நம்ம அப்படி சொல்லலாம். ஆனா வந்து நீ கேட்குற மாதிரி லைக் இட்ஸ் அ ஹோம் கேம் ஃபார் தம். அட்டாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ட்ரை ஆகுது பண்ணுவாங்க. they'll sit back and they'll try to wait. I mean they'll try to play the Burnley game. ஆனா Burnley வந்து they were away at Emirates playing that அதுதான் like Wolves வந்து they are playing at home and they are chasing for those 3 points where they can leapfrog above us. So they have, I mean like they need to go all cylinders and I'm thinking அதுதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா அப்படி பண்ணாங்கன்னா that will be playing an advantage to our side. So it's going to be a balance from their side. நான் அதுதான் நான் கெஸ் பண்றேன். ஏன்னா அவங்க if they start attacking that will be an open match. If there is an open match then we are at higher position. Yeah, we have a bigger advantage. நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் ஓபன் ஆச்சுனா நம்மளுக்கு தான் definitely bigger advantage. Like even that அவங்க வந்து ஒரு லோ பிளாக்கையோ ஒரு வெல் கன்ஜஸ்டட் டீமை பிரேக் பண்ணணும்ங்கிறது வந்து இது இருக்காது. இப்ப அவங்க எப்படினாலும் வந்து 3-5-2 தான் ஆடுறாங்க. அரவிந்த் நம்ம வந்து உல்ஸோட இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன். ரோகி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி பர்ன்லி வந்து நம்ம அவே கேம் பர்ன்லிக்கு நம்ம கிட்ட வந்து நம்மள ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பண்ணி கிளீனா வந்து ஒரு பாயிண்ட் அழகா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம வந்து we look completely toothless in the attack. அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு பிரேக் எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம். இப்ப இந்த பர்ன்லி ஹோம் நம்ம டிராக்கும் இப்ப உல்ஸ்ல போய் ஆடுற கேமுக்கும் உனக்கு எவ்வளவு இந்த அஃப்கோர்ஸ் ஸ்குவாட் ட்ரிம் பண்ணிருக்கோம், ஆல்பம் போயாச்சு, எல்லாமே இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. இந்த 2 weeks இந்த 2 or 3 weeks பிரேக்குக்கு அப்புறம் வரப்போற டீம் what do you expect from this team? நம்ம before we go in like நம்ம prediction-லாம் வேணாம், but in terms of play and in terms of what they are supposed to do அந்த மாதிரி மியூட்ல இருக்க. I firmly நான் வந்து ரொம்ப பிலீவ் பண்றேன் that this team backs Arteta அப்படின்றது. So everybody knows what the stakes are. Clear out, massive clear out. Players have social media, அவங்கலாம் பார்ப்பாங்க யாரெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு. General consensus தெரிஞ்சிருக்கும் what the mood outside the stadium, outside the locker room is அப்படின்ட்டு. So everybody knows what the stakes are, everybody knows what their assignment is, and I'm pretty sure there are performance
incentives that come with qualification to Champions League or European League. So there are definitely tangible aspects that need to be met at the end of the season. Adellame players on a mind la irukum. Even though it's a very young squad, the fact that we are only playing one single tournament with exactly 17 games to go, I think that puts kind of the mission in perspective. From that standpoint, I think the players, after coming back from Dubai, feeling a little bit energized, or a well-deserved break, that I think will show. I think this is going to be Wolves. I don't think have conceded more than 2 goals since last October or November. Prediction both பேசிக்கலாம்டா அதெல்லாம் இப்போ நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா last time they conceded 2 goals was against Aston Villa away from home. Oh no, sorry, Crystal Palace away from home, November 6th. And yeah, I think the Arsenal team can put a thorn in the Wolves side. ஓகே, எனக்கு 2 கோல் 3 கோல்லாம் வேணாம், 1 கோல் போட்டு ஜெயிச்சா போறேன். எனக்கு நான் அதுக்கு மேல எதுவும் ஆசைப்பட மாட்டேன். So yes, நம்ம அப்படியே ஓகே, let's just get into Wolves. நான் சொன்ன மாதிரி they play 3-5-2. they very defensively like very well structured wing backs வச்சு ஆடுற டீம். ஸோ அவங்க வந்து டெஃபினட்டா அந்த இதை வச்சு தான் அட்டாக்னு பண்ணினாங்கன்னா அவங்க விங் பேக்ஸ் வித் வச்சு தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டீம்ல டிஃபென்சிவ்லி நம்ம சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்டேபிளான டீம். ஸோ இவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு வச்சு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட ரெக்கார்ட் படி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட் 5 கேம்ஸ்ல வந்து last 2 games the most important ones, like we drew 1 and we lost 1. அது மாதிரி of course 3 draws. Wolvesக்கு exactly அப்படியே ஆப்போசிட் சிச்சுவேஷன் இருக்காங்க. அவங்க வந்து கடைசி 5 கேம்ல கடைசி 3 கேம் வின் பண்ணிருக்காங்க கண்டினியூஸா. ஸோ பிரேக் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த வின்னிங் ஃபீலிங்கிறது, அந்த வின்னிங் மொமெண்டம்ங்கிறத விட அந்த வின்னிங் ஃபீலிங்கிறது இட்ஸ் ஸ்டில் ஃப்ரெஷ் இன் தேர் மவுத்ஸ் சொல்லலாமா. நம்மள விட we even tasted that in a while, but they still have that taste. ஸோ இப்போ வில்ஸ்னு சொன்னா நம்மளுக்கு அடாமா டிரைவர் இல்ல, அவன் தான் வந்து காட்டுத்தனமா ஆயில் தேய்ச்சிட்டு ஓடுவோம். பட் அவன் இல்லாத பட்சத்துல நம்ம யார் வந்து டேஞ்சர் மென்னு சொல்ல முடியும்? ஹோசேசா தவிர்த்து. ஹோசேசா சொல்லக்கூடாது. இவனது இருக்கா, ரூபன் நவேஸ் இருக்கான். ரூபன் நவேஸ் எஸ், நம்மளோட டிரான்ஸ்பர் டார்கெட். அவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவன் எவ்வளவு டீம் போனாலும் நம்மளோட டிரான்ஸ்பர் டார்கெட்டா தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சோ அது மாதிரி தான் அடுத்த ஏன் எம்பி அவன் தான். சோ ஓகே, நீ என்ன சொல்ற? ரூபன் நவேஸ் அண்ட் டிமா சொல்றியா? ஹிமெனஸ் சொல்றியா? ஆமா, ஹிமெனஸ் கோல் ஸ்கோரிங். நீனே அரவிந்த்? நான் நவேஸ் சொல்லுவேன். ஐ திங்க் தி அதர் person that I would call is Podence. Whenever he's played, he's looked like Eden Hazard or a poor man's Hazard mari irupon paaka. And on play as a player I love him, and I think he has the technical ability to frustrate our defense. Podence left winger or right winger? அவன் எல்லா பக்கமும் ஆடுவான் bro. Usually he plays on the left. Yeah, but he's pretty ambidextrous. He plays left, center, right. ரொம்ப ஃப்ளோட் பண்ணிட்டே ஆடுவோம். நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி இதை பேசுறப்ப of course நீ சொல்றே இல்லையா, பொடன்ஸ்ங்கிற வந்து ஒரு டெஃபினட்டா பிளேயர் தட் யூ அட்மயர். ஐ ஹவ் ஆல்சோ சீன் ஹிம் ப்ளே. அந்த ட்ரிக்கரி எல்லாம் வந்து அந்த ஒரு விங்கருக்கு தேவையான ட்ரிக்கரி அது எல்லாமே பக்காவா இருக்கு. நீ பிளேஸ் ஃபார் டிஃபென்சிவ்லி காம்பாக்ட் டீம். ஸோ அந்த டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்றது தெரியும். நம்ம ரூபன் நெவஸ் எல்லாம் பத்தி பேசுறோமே, லைக் வை நாட் அ கை லைக் ஹிம் for like a winger backup Mario, for Martinelli or like someone like Jimenez who could possibly be like even a second striker in case like we lose like and the mari names alla நம்ம link ஆக மாட்டோம். I think it's down to style of play. Podence is very similar to right-footed Pepe. He's very good with dribbling, but அவனோட goals versus assist numbers பார்த்தா Premier League la it's not so great. I think until Pepe is there, I don't see why Podence should come in. And நான் left wing la தான் பார்க்கறேன். And Podence கூட்டி வரணும்னா it actually makes more sense to bring in Maximin than Podence. I think Maximin is a much better talent to Podence. That's just my opinion. Jimenez, I don't know. I've never rated Jimenez as a good striker. நீ number 9 எடுத்துட்டு வரலாம். He's not going to be an upgrade to Lacazette. If you're bringing a number 9, you need to think about the number 9. first choice சொல்லல, ஒரு பேக்கப் ஸ்ட்ரைக்கர் தான் சொல்றேன். இங்க ஆரம்பத்துக்கே வழி இல்லையா? Right. Rogi, anything to add on to that? Yeah, similar to Jimenez வந்து last season he was pretty impressive until that injury. அந்த injury நமக்கு தான் வந்தது. And yeah, until that he was like pretty good. But in the season அவ்வளவு effective இல்ல. Podence has been impressive at times.
Yoi Moutinho has been like taking those free kicks very well. அவனும் வந்து கொஞ்சம் அவன் ஹோல்ட் அப் பிளேவும் நல்லா பண்ணுவான். ஸோ ரூபன் நெவஸ் அவங்கங்க கொஞ்சம் ஸ்பார்க்கில் ஆவான். ஸோ அந்த பெட்ரோ நீட்டும் இருக்கான். ஆமா அவனும் இருக்கான்ல பெட்ரோ நீட்டும் இருக்கான். So they have the kind of an attacking presence, and they can trouble us if they need. But that's where we need to have a solid backline. So on the backline வந்து ரொம்ப important. And I'm just hoping that White plays at the right back and holding stats instead of Cedric playing at the right back and White starting at the central defense. Right. So that அப்படியே கரெக்டா வந்துருச்சு நம்மளோட டீமுக்குள்ள வர மாதிரி. இப்ப நம்மளோட ஸ்டார்டிங் லைனப் நம்மளோட ஃபார்மேஷன் பண்ணனா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபார்மேஷன்ல பார்த்தா நம்ம will still keep playing the 4-2-3-1 with Shaka and him back. I don't see any reason why not. ஸோ இப்போ கோல் கீப்பர் ஐ திங்க் நம்ம வந்து நம்மளோட அசம்ஷன் என்னன்னா வந்து இவன் போகாததுனால டோமி வந்து போகாதது நம்ம பிக்சர்ஸ்லாம் பார்க்காததுனால we are still under the assumption that he is still not fit. அவன் ஃபிட் இல்ல அவன் ஆட மாட்டாங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ல தான் நம்ம டீம்ஸ் இப்போ இது பண்றோம். ஸோ இப்போ கோல் கீப்பர் ராம்ஸ்டேல் ஐ திங்க் பேக் ஃபோர் வந்து கேடி கேப்ரியல் ஹோல்டிங் அண்ட் ஒயிட். மிட் ஷுட் பி ஜாக்கா அண்ட் பார்ட்டி ஓடகார்ட். அப்புறம் வந்து அட்டாக் வந்து ஐ திங்க் இல் பி மார்டினெல்லி லாகாசெட் சாக்கா. இதுதான் வந்து லைக் ஐ திங்க் திஸ் டீம் ஷுட் பேசிக்கலி பிக் இட் செல்ஃப். அதுதான் வந்து இதுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எங்களோட கருத்துப்படி திஸ் இஸ் த டீம் தட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். We can bring on ESR and Pepe. Yeah, so ESR and Pepe definitely I think like இப்போ only illa they'll have a huge role to play for the rest of the season. Arvind சொன்ன மாதிரி. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து டெஃபினட்டா வந்து ஸ்டார்டிங் 11 இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஏதாவது மிரக்கல் நடந்து இவன் இங்க போயிட்டு டோமியாஸ் வெளியேந்து உள்ள வந்தானா நல்லா இருக்கும். பட் அது எதுவும் நடக்கிற மாதிரி இப்போதைக்கு தெரியல. ஸோ திஸ் இஸ் மோஸ்ட் லைக்லி டு பி ஆர் ஸ்டார்டிங் லைன் அப் அண்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ டாக்டிக்கலி நம்ம என்ன இப்போ வுல்ஸ்ங்கிறது ஒரு நல்ல வெல் ஆயில் மிஷின்றது நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம் திருப்பி. டிஃபென்சிவ்லி தேவ் பீன் வெரி ஸ்ட்ராங். அண்ட் ஒரு லோ பிளாக் இருக்கிற டீமு கிட்ட வி பீன் ஸ்ட்ரகிளிங் அ லாட் திஸ் சீசன். ஜென்ரலாவே ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம். இது ஒரு லேர்னிங் டீமுக்கு வந்து டெஃபினட்டா வந்து நம்ம எதுவுமே பயங்கரமா எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் இந்த பாயிண்ட்ல வந்து we are struggling. That's the truth. நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும். ஸோ டாக்டிக்கலி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசமா பண்ணுவோமா? என்ன பண்ணுவோம்? லைக் அவங்க யூஸ் பண்ற வித்தனை வந்து ஏதாவது பண்ணுவோமா? இல்ல கவுண்டர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? லைக் Arvind, what do you think? Where do you think tactically we are going to be playing? How do you think we should be playing? So whenever a team goes with 3 at the back, they are naturally using the full length of the pitch. So you're going to have a lot of spaces in the center. If you look at Gabriel's game, like not Martinelli, center back Gabriel, now on the he has two ways he'll go. One, he'll take the ball, spread out wide to KT, illana center la ESR or Martinelli ever nikirano avanga kaalu kitta pogum. I think that on the center lanes we'll be exploiting a lot more this time than the wings. And you can see the pace of Martinelli and Saka can be utilized to burst in from the wings, get behind the man, and through balls being played to find them. That is what I think is going to happen. We'll see Lyca drop a lot deeper to collect the ball, link up play. But you're going to see attacks flow a lot more through the center with wingers coming into attack. So Odegaard will definitely be playing a huge role in this game. Oh, definitely, yes. He's coming back. Yeah, that is true. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து 3-5-2 ஆடுறாங்கல்ல. 3-5-2ல வந்து they're going to choke us in the midfield. They are not, I mean அவங்க இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து அவ ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் ஃபுட்பால் ஆடணும்னு கண்டிப்பா இருக்காது. தேவையில்ல, அவங்களுக்கு தேவை அந்த ஒரு கோல் அதுதான் தேவை. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ கண்டிப்பா நம்மள choke பண்ணுவாங்க மிட்ஃபீல்ட்ல. அதுக்கு வந்து லாக்காவும் ஓடிகார்டோட சப்போர்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தேவை. They need to drop back and do the kind of an anchor role. அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து they have to kick start the thing. And on the flank, அப்ப நீ 4-2-3-1 மாதிரி ஆடுவோன்னு சொல்றியா? இல்ல இப்ப நம்ம வந்து ஷாக்காவும் பிம்னும் ஆடுற இப்ப பார்ட்டி பேஸா வச்ச 4-3-3 ஆடுறாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு ஃபார்ம் போயிடுவான்னு நினைக்கிறியா? ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து பிச்சில் எங்க இருக்கோம், அதாவது எந்த டைம் ஃப்ரேம்ல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ திங்க் இட் வில் சேஞ்ச். ஓடிகார்டு கொஞ்சம் டீப்பா ட்ராப் பண்ணானா வந்து இட் வில் பி a different case. And moreover, like சிங்கிள் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து அப்படி இல்லாம சிங்கிள் ஸ்ட்ரைக்கர் இட்ஸ் கோனா பி a kind of a cohesive unit. லைக் சாக்கா, மார்டினெல்லி, லாக்கா 3 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா they are like little bit behind, not that forward. Because 3-5-2 வந்து நம்ம இது பண்றதுக்கு வந்து they are going to sit like 3-5-2 னு நினைச்சு பாரு. Like already there are 4 at the back and they have 5 at the in the middle. So it's like 9 players வந்து நீ வந்து பிரேக் பண்ணனும்.
9 players break பண்ணனா you need to have the kind of manpower yourself to kind of penetrate towards that, right? So it's going to be tough, but this is what is going to get expected. So கண்டிப்பா நம்ம 4-3-3 க்கு மாறுவோம், கண்டிப்பா 100% மாறுவோம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ நீ சொல்றதை பார்த்தா நம்ம வந்து அவங்களோட இதை வச்சு அவங்க கொடுக்குற கஷ்டத்தை வந்து நம்ம இந்த கொஹேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின் வச்சு தான் நம்ம இது பண்ண முடியும், டோட்டலா பீட் பண்ண முடியும் வித் லாட் ஆஃப் ஹெல்ப் ஃப்ரம் ஓடகார்ட். ஸோ அது அந்த ஓடகார்டோட பிளே வந்து ரொம்ப குரூஷியலா இருக்கு போகுது இந்த கேம்ல. ஓகே, ஸோ அரவிந்த், டேஞ்சர் மென் ஃப்ரம் வுல்வ்ஸ் கீ பேட்டில்ஸ், நம்ம டேஞ்சர் மென் சொல்லிட்டோம், கீ பேட்டில்ஸ் எதுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? I think the midfield we should நம்மளுக்கு வந்து சென்டர் பேக் ஹோல்டிங் ஆடுறாங்கற நினைவுல வச்சிட்டு நீ என்ன கீ பேட்லனா சொல்லுங்க? Moutinho is I think their key. Avana we shouldn't give him time or space on the ball. Keep pressuring him, trying to get him down. That will be key. They've got pretty pacey players. Semedo, Podence, they've got really good pace. So on the pace counter பண்ற அளவுக்கு, especially with Podence, he's going to play on the side that Holding and White are playing. Although White is faster than Holding, White is going to be running from a much higher point up the pitch to come back than Holding is. அப்ப நீ ரைட்ல வந்து நீ ரைட்ல நம்ம ஏதா அட்டாக் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா தான் ஆடுவோம்னு நினைக்கிறேன் ரைட்ல ஒயிட். It depends on how they set up. நம்ம Ben White ஆடுனா நம்மளோட attacking இது வந்து ரைட்ல it is more inverted than going outside. So you're playing with half a leg down anyway. I think with time and space Moutinho can kind of dictate play in the center. அத வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா that will be our சிங்கோ ரிட்டர்ன் வராண்டா இந்த மேட்சுக்கு. அவனை ஸ்டாப் பண்றதுக்குன்னே டிராப் கிக் பண்றதுக்குன்னே வராண்டா. எப்படி டிராப் கிக் பண்றான் ஸ்டாப் பண்றான். எனக்கு நீ வந்து அவனை மொட்டினியோக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கூடாது, டைம் கொடுக்கூடாது, அவன் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா நீ ஷாக்கா தான் மைண்ட்ல ஞாபகத்துக்கு வந்தா எப்படி பண்றான் பாருங்கடா அப்படின்ட்டு. எனக்கு அதுதான் பயமா இருக்கு. அவன் எங்கேயாவது குவிக் ஃபீட்டை மூவ் பண்ணிட்டு அவன் இப்ப கொஞ்சம் ஸ்லோ அட்டாக் இது பண்றதுல ரெப்புடேஷன் இருக்கோ இல்லையோ அது ஒரு பிரச்சனையா தான் நம்மளுக்கு வரும். அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ I think this will help. You play Saka a little bit higher up the pitch. Saka has the technical ability to break that low block. He can make those decisive runs. That I think will help us. Transition la Party has to kind of read the game like the way he did against City. So அதே மொட்டினியோ நம்ம சைடுல இருந்து யார் டேஞ்சர் மேன் நினைக்கிறீங்க நீங்க? ரோகி, நம்ம சைடுலயும் டேஞ்சர் மேன் இன் கீ பேட்டில். நம்ம ஓடகார்ட் சொன்னோம், பட் ஓடகார்ட் தவிர்த்து யாராச்சும் இருக்காங்களா? நம்ம சைடுல இருந்து கீ மேன்னா நான் சாக்கா தான் சொல்லுவேன். லைக் சாக்கா நீட்ஸ் டு என்ன சொல்றது, அரவிந்த் சொன்ன மாதிரி அந்த பிரேக் பண்றது வந்து லோ பிளாக் டீம்ஸ் பிரேக் பண்றது வந்து he can do that. ஏன்னா அவனோட ட்ரிப்ளிங் கேப்பபிலிட்டி பிளஸ் அவனோட பேஸ் இட்ஸ் கோனா பி கைண்ட் ஆஃப் a niggle for Wolves to tackle, right? And என்னதான் அவங்க டீம்ல வந்து செமெடோக்கு பேஸ் இருந்து எல்லாம் இருந்தாலும் I think Saka's class is gonna overpower them. And நம்ம டீம்ல இன்னொரு கீ பிளேயர் வந்து இந்த டைம் அவன் ஸ்கோர் பண்றானோ இல்லையோ, I think Lyca will play a very very important role this time. 3-man defense வேற, so it will be like a big thing on the point. True. Okay, so last part நம்ம இதுதான் இது, we feel that it's going to not be an easy game because of the stakes. ஏன்னா ரெண்டு டீமுக்குமே they know that ஒரு பிளிப்னா கூட வந்து இன்னொரு டீம் வந்து there's always a possibility of the other team leapfrogging them. But again நம்மளுக்கு வந்து ஒரு away game அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல வந்து நம்மளும் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பான்சிவா ஓவரா அக்ரெசிவா ஆடுவோம்னு எனக்கு தோணல. But at the same time we'll also be trying to get that one decisive goal that would put us in the driver's seat. ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் போயிடுவோம். ப்ரெடிக்ஷன் என்ன யார் எது வர போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த 3 கேம் தான் வந்து நம்ம பிப்ரவரியில இருந்து 3 கேம் ஆடுறோம். மிச்சம் இருக்கிற 17 கேம்ஸ் நம்ம 3 கேம்ஸ் வந்து அடுத்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சீசனுக்கு டோன் செட் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான். நான் திருப்பி ரொம்ப நாள் பிரேக்கு அப்புறம் வரும். ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இந்த Wolves கேம் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி சீரீஸ் ஆஃப் கேம்ஸ் தட் we are going to be playing. ஸோ நம்ம 3 பேர் தான் இன்னைக்கு இருக்கோம். ஸோ ரோகி நீ சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். நம்ம அரவிந்த் முடிக்க விடுவான், அவன் தான் கண்டிப்பா பயங்கரமா டென்னிஸ் ஸ்கோர்லாம் சொல்லுவான். 1-1 draw. 1-1 draw. But do you think we can afford a draw at this point? I mean, it's going to be a tough match. A draw against Wolves, that's what I mean. Avela I'll take 1-1 draw. We can't afford it, but reality அப்படிதான் இருக்க போகுது. Now for a change I'm going to go for a 2-1 win.
ஏதோ என்னமோ பண்ணி லைக் ஐ ஹேவ் a feeling that we'll score 2-1. எப்படி என் மூஞ்சில 1-2 சாணி அடி. 1-2. 1-2 இதான் இதுக்கு சேர்த்த மாதிரி என் மூஞ்சில சாணி அடிக்க போறானுங்க. அது ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. நான் இவ்வளவு கான்பிடென்ட்டா சொல்றேன், எனக்கு அதனால தான் டவுட்டே இருக்கு. சோ எஸ் அரவிந்த் நீ சொல்லு. நான் வந்து 0-2 Arsenal. 0-2 Arsenal. கோல் ஸ்கோரர்ஸ் யாராவது ப்ரெடிக்ட் பண்றீங்களா இல்ல அந்த அளவு போனாமா? I'm going Martinelli and Lacazette. Rogi? Lyca. Okay, I think it'll be Lyca and Saka. So அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். சோ பாப்போம் என்ன எது வருதுன்னு பாப்போம். So this is a prediction. நீங்க சொல்லுங்க உங்களோட predictions என்னன்னு சொல்லிட்டு. பட் அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு 3 கேம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா இப்ப முன்னாடியே ஆடிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த ஃபைனல்ஸ்லாம் ஆடி இருப்போம் இந்த மாசம். If we are in the finals of the Carabao, we will actually be playing the finals of the Carabao towards the end of this month. பட் அதுவும் இல்ல, அதுவும் ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு நல்லதுதான். நம்ம ஒரு கேம் வந்து குறைஞ்சு போச்சுங்கிற ஒரு கேவலமான ரீசனை கொடுத்து நம்ம அப்படியே மார்ச்சுக்கு மீசியை முறுக்கிட்டு போக வேண்டியதான். ஸோ எஸ், இந்த 3 கேம்ல அஃப்கோர்ஸ் we definitely are hoping that we will win this one, and அதுதான் எங்களோட ஹோப். அதுதான் சொன்ன மாதிரி we cannot afford a draw at this point, பட் ரூல்ஸ் என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல. ஸோ இந்த ஓனாய் வேட்டை எப்படி முடிய போகுதுன்னு தெரியல. ஓனாய் வேட்டை பார்ட் 1 சொல்லணும். முன்னா அடுத்து 2 வாரத்துல வந்து 2 தடவை ஓனாய் வேட்டை பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ஓனாய் வேட்டை அவங்க வீட்டிலேயே போய் அடிக்க போற ஓனாய் வேட்டையில ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு வின்னோட அடுத்த ரிவ்யூல பார்ப்போம் உங்களை. ஸோ until then it's thanks a lot guys, Rogi and Arvind, and it's bye from everyone here at Vada London. Thank you very much guys. Come on you Gunners. Oh